মুখ্য। যেহেতু শিক্ষকের সংস্পর্শ কম পাচ্ছেন বাচ্চারা। শোনা যাচ্ছে বেলাল স্যার? আচ্ছা, হ্যাঁ, অভিভাবকদের ভূমিকাটাই মুখ্য। কিছু কিছু অভিভাবক এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে একটু ভীত হয়ে আছেন, নিজের ভয়টা কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। এটি দয়া করে করতে দেবেন না। আমরা অভিভাবক হিসাবে আর কি এটি অনুরোধ করছি, কারণ আমরা অভিভাবক যারা আমরা বয়স্ক, প্যান্ডামিক আমাদেরকে অ্যাটাক করবে বেশি, ওদেরকে সেভাবে করবে না। সুতরাং আমাদের ভয়টা ওদের মধ্যে সংক্রামিত করব না, ওদেরকে শুধু সতর্ক থাকতে বলবো। সেই সাথে ওদের সাথে যে ম্যাডাম যে বললেন, মৌলি ম্যাডাম, ওদেরকে মানসিকভাবে একটু বন্ধুত্বের মতো তাদের সাথে ব্যবহার করতে হবে, যেহেতু এখন তারা বন্ধুত্বের সংস্পর্শও কম পাচ্ছে অন্যান্যদের তুলনায়। স্কুলে গেলে অনেক বন্ধু পেত, এখন বন্ধু পায় না বললেই চলে। তো এইটা কিন্তু বিরাট বড় একটা ক্রাইসিস। এই ক্রাইসিসটা বুঝতে হবে, বুঝে ওদের একটু কাছাকাছি যেতে হবে, ওদের সাথে আর একটু সরল স্বাভাবিক হলে কিছুটা ভালো থাকবে। আর বলতে হবে এটা তো সাময়িক, আর হয়তো কিছুদিন, তারপরে আমরা ওভারকাম করব। এই ফাঁকে শিক্ষক হিসাবে আমি সবাইকে সাজেস্ট করি যে শিক্ষক হিসাবে আমাদের একটা কর্তব্য আছে, যেন শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছ থেকে সেবাটা পায়। ওদেরকে এইটুকু জানানো যে তোমার যখন দরকার পড়ে আমাকে টেলিফোন করো, কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে আমি অবশ্যই হেল্প করব। এটা যদি মনে করে যে টিচাররা আমাদের পাশে আছে, কারণ টিচারদের কোনো টিচারকেও কিন্তু স্টুডেন্টরা ভয় পায়, এটা তো সত্যি কথা। এই ভয়টাও, এই ভীতিটাও ওদের মধ্যে থেকে দূর করে দিতে হবে। এমনি তো স্কুলে গেলে দেখা পাচ্ছে না, কোনো সিচুয়েশনে কোনো অসুবিধা হলে তোমরা যখন খুশি আমাকে একটু ফোন করতে পারো, তাহলে আমি সলিউশন দিব, তাহলে ওরা একটু উপকৃত হবে। মোটামুটি এই, আমি আজকে আর কিছু বলতে যাচ্ছি না। শরীরটা আজকে সারাদিন শুয়েছিলাম, আজকে অফিস যাইনি। এটা এই বছরের আমার এটাই প্রথম অফিস না যাওয়া অসুস্থতার কারণে। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। দেখা হবে। ধন্যবাদ স্যার। অনেক অসুস্থ থাকা মাঝখানেও আমাদের মাঝখানে এসেছেন, এই জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার খুব আমাদের প্রোগ্রাম যে কোনো সময় দাওয়াত দেই না কেন, স্যার খুব সুন্দরভাবে এটা গ্রহণ করে যতই ব্যস্ততা থাকুক আমাদের অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়। এই জন্য স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানাই। স্যার আমাদের শিক্ষকতা পেশায় গুরু হিসেবে আছেন। স্যার হচ্ছেন নাইমের উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব আছেন। এখন আমি সংক্ষিপ্ত করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস বলার জন্য অনুরোধ করব এমডি নাসিরউদ্দিন স্যারকে। নাসিরউদ্দিন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার কিছু মনে না করলে বেলাল স্যার, আমি মিটিং লিড করব যদি আপনারা অনুমতি দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আপনি যদি অসুস্থ শরীর অবস্থা কিছু মনে করবেন না, সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আসলে। আমার ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, ভালো লাগলো স্যার, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন সবাই। হ্যাঁ জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার, আপনি এই করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বিল্লাল স্যার শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি একটু সংক্ষিপ্ত একটু বক্তব্য দেন। আজকের এই শিক্ষার্থীরা আছে করোনাকালীন সময়ে তারা কিভাবে চলবে, সংক্ষিপ্ত, অথবা আর যদি কোনো জানার ইচ্ছা থাকে, কোনো মনের প্রশ্ন থাকে শিক্ষার্থীদের, আমাদের ম্যাডাম আছে, মনোবিজ্ঞানী ম্যাডাম আছে, তার কাছেও আপনার যদি মনে কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। ধন্যবাদ বিল্লাল হোসেন স্যারকে আমাকে যুক্ত করার জন্য। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, সহকারী প্রধান শিক্ষক, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আমার এখানে লাইনে খুব সমস্যা হচ্ছে, অলরেডি 5 বার আমি আউট হয়ে গিয়েছিলাম। আমি গ্রামের বাড়িতে আছি, নবাবগঞ্জে, আমার নিজ বাড়িতে থেকে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি। সমস্যাটা হয়েছে স্যার, আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর লেভেল
পরিবেশ, পারিবারিক সাপোর্ট, ফিনান্সিয়াল অবস্থা সবকিছু একরকম নয়। যার দরুন আমার স্কুলে যে সাপোর্টটা আমরা দিতে পারছি, মফস্বলে একটা স্কুল সেই সাপোর্ট দিতে পারছে না। আমরা 17 মার্চে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমরা 22 তারিখ থেকে খুব সম্ভবত ক্লাস শুরু করেছিলাম। শুক্র শনিবার বন্ধ ছিল আমাদের, রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমরা কাজ শুরু করেছি। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে একমাত্র আমার প্রতিষ্ঠান খুব সম্ভবত সারা বাংলাদেশে আমরা 4 ভাবে ক্লাস নিয়েছি। অনলাইন ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে, গুগল মিটের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়েছি, জুম ক্লাউডের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করেছি এবং স্মার্ট বোর্ড ক্লাসরুম। আপনারা যদি ওয়েলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইটে ঢুকেন কেউ, আমাদের 15ই আগস্ট, 16ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠানগুলি দেখবেন সেখানে, এবং যতগুলো ক্লাস হয়েছে স্মার্ট বোর্ডে সবগুলো ক্লাস আমাদের দেওয়া আছে ফেসবুক লাইভে, যে কোনো ক্লাস দেখা যাবে। এই যে সুযোগটা দেওয়া, মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের, যে শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে কাজে ব্যস্ত রাখা যায়। তার একটাই কথা ছিল যে আপনারা শ্রেণী শিক্ষক যারা আছেন, বিষয় শিক্ষক যারা আছেন, অবশ্যই নেটে ডিস্টার্ব হচ্ছে আর কি, আমরা একটু অপেক্ষা করি। স্যারে আছে গ্রামের বাড়িতে। নেট সমস্যা, আচ্ছা বুঝতে পারছি। এবার আমাদের জহিরুল ইসলাম স্যার কিছু, আপনি আর কিছু বলবেন? আমরা অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করব। মোটামুটি আরো অনেকেই যোগদান মানে করতে পারছে না, বিভিন্ন জায়গায় এরা আছে অলরেডি, আমার ফোনে জানাইছে, মেসেজটা দিয়েছে এই আর কি। আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি স্যার? জহিরুল ইসলাম স্যার? না, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই ম্যাডাম, আমার প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার নেক্সট সেশনে আমি এই প্রশ্ন তৈরি করে আমি ম্যাডামকে আবার প্রশ্ন করবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে ওই যে এখন আমাদের স্যার, স্যার নাসির স্যার, হ্যাঁ, ওনাকে পাওয়া যাচ্ছে বোধহয়। হ্যাঁ বলেন। শোনা যাচ্ছে স্যার? লাইন অফ হয়ে গেছে। জি। তো স্যার যেটা বলতেছিলাম, এখন এই শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য, আমি এই প্রসঙ্গে মানসিকভাবে তাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। তো আমার বাবা হিসাবে আমারও সন্তান 2 জন। তো আমি একটা জিনিসই বলবো, আসলে মা বাবার ভালোবাসাটা খুব দরকার। এই 24 ঘন্টা এখন বাসার মধ্যে আছে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান আর যত পাঠদান আমরা করছি না কেন, ওটার বিকল্প কখনো হবে না। আসলে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান, সরাসরি শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলা, তার কাছে যাওয়া, তো এগুলো তো আর এইভাবে সম্ভব না। এখন যেহেতু আমাদের এই দুর্যোগের সময়ে আমি সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দর কাছে রিকোয়েস্ট রাখবো, নিজ নিজ গৃহে সন্তানকে রাখবে এবং বাসার মধ্যে যেন তারা নিয়মিত এক্সারসাইজ করে, যে কোনো খেলাধুলা বাসার ভিতরে করতে পারবে, অথবা বাসার নিচে যদি জায়গা থাকে সেখানেও করতে পারবে। এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে যদি গ্রামে আসা যায়, যেমন আমি নিজেই গত জুন মাসে আমি 2.5 মাস গ্রামে থেকে গেছি, আবার গত 20 তারিখে এসেছি, আবার 28 তারিখে চলে যাব। তো এইভাবে মাঝে মাঝে যদি তাদেরকে বাসা থেকে একটু বাইরে নেওয়া যায়, তাহলে তাকে মানসিকভাবে ভালো রাখা যাবে বলে আমি মনে করি। এবং আরেকটি বিষয়, এখন যেহেতু কোনো ক্লাস নেই, একবারে শেষ সময়, এই সময়টা কাটানো খুব কঠিন, শিক্ষার্থীদেরকে ঘরে রাখা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে মা বাবার পক্ষে। এখন মা বাবারা যখন শ্রেণীকক্ষে আমরা পাঠদান করতাম, তখন মা বাবারা বলতেন টিচাররা কোনো লেখাপড়া করায় না প্রতিষ্ঠান। আর এখন বলে প্রতিদিনই ফোন করে, স্যার প্রতিষ্ঠান কবে খুলবে? আর তো সন্তানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তখন আমরা বলি যে আপনার তো 1 জন সন্তান বা 2 জন সন্তান,
আমার ক্লাসে যখন 60 থেকে 65 জন শিক্ষার্থী থাকে, তাদেরকে কন্ট্রোল করে আমাকে পাঠদান করতে হয়। অতএব এখন তাহলে বুঝতেছেন যে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আছে কি নাই, এই কথাগুলো তাদের আমরা বলি। তো আমি বলতে চাচ্ছি তাদের শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য এখন বাসায় যে বইগুলো আছে, গল্পের বই, আমার পাঠ্যপুস্তক বাদে তারা গল্পের বই পড়তে পারে, শিক্ষামূলক ফিল্ম বা নাটক দেখতে পারে। তারপরে মা বাবার, একজন বলেছেন পূর্ববর্তী বক্তা, মা বাবার ছোটবেলার গল্প তারা শুনতে পারে। এমনকি যাদের নসিবে দাদা দাদি আছে তাদের কাছ থেকে গল্প শুনতে পারে। হয়তো এই যুগে দাদা দাদির কাছে থাকা বা তাদের কাছে পাওয়া এটা বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার। তবে যাদের আছে তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান আমি বলবো, কারণ দাদা দাদি যাদের বাসায় বা কাছে আছে এদের মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে কেউ না আমি মনে করি। আর দাদা দাদিও নাতি নাতনিদের পেয়ে খুব আনন্দিত হয়, কারণ সবসময় এখন ঘরের মধ্যে দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারছে না। তো সর্বোপরি আমি বলবো মা বাবা যেন তাদের সাথে সবসময় ভালোবাসার চোখে তাদের দেখেন। আর শিক্ষক যারা আছি আমরা, আমাদের দায়িত্ব থাকবে অবশ্যই তাদের যেন আমরা ফোনের মাধ্যমে খোঁজ খবর নেই, তারা কেমন আছে, তাহলে আমার মনে হয় আমরা কিছুটা ভালো রাখতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার সংক্ষিপ্ত সময়ে খুব সুন্দরভাবে বর্তমানে করোনাকালীন সময়ে কি কি করণীয় সে জিনিসগুলো তুলে ধরেছেন। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শামসুদ্দিন তালুকদার স্যার, টিচার ট্রেনিং কলেজ কুমিল্লা। আমরা তো স্যার ডিজিটাল সিস্টেমে অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পর্যায়ে, আমাদের অলরেডি বক্তা 6-7 জন চলে গেছে বক্তব্য দিয়ে, এই আর কি। এখন স্যার আপনি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে স্যার কিছু বলেন আমাদের, আমরা শর্ট টাইমে শেষ করতে চাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামটা। শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ জি স্যার। Am I audible? হ্যাঁ জি স্যার, জি, yes, Okay, so I have to finish with only 2 or 3 sentences. জি You just see a video from my mobile phone, okay? জি 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 These are the children. And really wonderful, some teacher, Nazmul is his name, and you just see another all right, I just show you 2 pictures. And they already meet with the foreign teachers. জি These 12 children is just getting meeting with the foreign teacher for long 8 months. They already meet with 58 countries teacher. And you believe it or not, they are more better than me in English. Now they can speak very fluently. And I just participate with them 4 or 5 sessions, and they are asking very wonderful questions. How you adjust within that limited temperature? What is your food habit? In Bangladesh, we are eating like this. Our culture is like this. What is your culture? What is the value of your coin? How your coin looks like? Such kind of several questions were told by our student. Today, one teacher from Georgia, and I was with them, she was just telling about the computer coding, micro blogging, and whenever she started the class, immediately our children grasp all the things very quickly, and they are able to give the answer of very critical question within that 2 minutes. And really, I became wonder how this is possible. Even the student who just came out from computer science, they will not able to give the answer, but they gave the answer. It's indicating if our parents, our teacher helped our children to learn something, our children is really very intelligent, they are very curious,
They're very enthusiastic to learn a lot of things around. But the problem is that how should we create the environment? This is really big challenge, because I, as a man, my environment is not good, and I am not trying to make my environment good for me. That's the big hassle for us. You just think every people will die. Very simple. In Corona, many people are going before us. Maybe in next time I will be the affected by Corona, then I will leave the earth. It's very natural. Right now, this is very natural. Who will attack it when? We don't know it. But within this situation, still now, our nature, our behavior are not changing. And sometimes I think, what you wondered that people are not understanding, they will leave the earth. And still now, people are just telling, they are speaking lie. They are not providing food our poor people. Even they are not helping their better half. So this is really from our education. As we are surrounded by the people, they are helping me to grow up. If their characteristics is not good, then my characteristics will be not good. In such a situation, we are coming here from long 1,000 years. You know, people are reading Quran, people are reading Gita, people are reading Bible, but without understanding. How wonderful. You know, if you ask any Hindu friends what wrote in your Gita books, they will not able to give the answer properly. I am a Muslim. If anybody asks me, what you read in your prayer? Oh, I don't know. I am just reading A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Nothing else. I don't know what I am going to utter. This is the common condition for every place. Our children is learning without understanding what we are telling, without understanding, even when we are doing our prayer or ritual work without understanding. And if we can change the environment, then we have to make our children to understand properly. If the children are able to understand from his very beginning, then the children will able to understand what is the value of ethics. Why should we learn it? How can we grasp it? Second, for giving any input, you have to think about our brain. How our brain is just getting the sense, how it processing the things, how it is stored the things, and how it just thrown it out. So unfortunately, in our education system, still now, even up to M.Ed class, no subject is included how the nervous system is working for understanding, how the nervous system is working to help our children. You know, if you give a bowl of food in front of children, getting that food, he will cry. If you don't give him any food, he will cry. But when a mother just took the baby in her lap, the children will stop to cry. It means the children has a demand of love, demand of affection, demand of safety. In our school, we fail to provide such kind of environment to our children. That is one of the big problem for us, that children are not understanding. Still now we are moving with the philosophy of behavioralism. It means when you will able to do any work, you will get some reward. If you fail, you will get some punishment. Now this is really very old idea. Nowadays the earth is changing, their idea is changing. So we are just shifting from behavioralism to the path of understanding. It means nowadays, even in America and Europe, they are just talking about the neuro learning, brain learning. There's a new concept is coming on earth, as because you know, I'm just telling two sentences. In our brain, we have millions of nervous systems unit that's known as synapse. And you know, that synapse is making a joint with one another. That's the millions of joints are here.
The signal is just passing very quickly. And brain is really a very complex structure. Within that, there is a particular place known as amygdala. Amygdala, this very important part of a brain where we just control our emotion, our anger, and we have to excite it suddenly. We are just going to scroll anybody. If you know how to control your amygdala and his condition, really in brain it's happening in two ways. This one is by passing the signal, that's the electronic signal, and another one is that's the biochemical reaction. Electronic signal and biochemical reaction both process our understanding, our vision, our movement, and many things. And unfortunately, if your brain damaged for a certain part, then you will unable to do that sort of work which is leading by that part. So in our school, if we just respect our children, in home, if we just respect our children, if we just try to understand his behavior, and if we start to behave with him like that, maybe one children is not very good in mathematics, but he is very good in music, but he is very good in cooking. Why we are not helping him for making, nowadays, many big chefs are now, I want to say they're celebrity. Many chefs are now celebrity. Even many people are there. They are working very good in playing cricket, in just making some sort of cloth. Even if you go to the Google, in their office, you will see 80% of the people of the Google office is not graduated from university. They're just picking the people, those who know better. They're not searching what is his academic qualification. So we are bothering about our academic qualification, and we are just making a queue for the medical college and engineering college. Even we are spending lots sum of money, and still now we are just moving towards the vicious cycle where we are not getting anything good. So we have to need to create venues for the children, create job opportunity for the children, and we have to help them in that way which he wants to do. Now this COVID is really make us more strong. Our teachers are knowing how the ICTs are working and how we have to use the ICT in our day-to-day life. You believe me, nowadays the children is learning better than normal situation. As because they are not going to the private tutor, they have no pressure. Sometimes they are just going to watch over the movies, YouTube, listening some class. You just see your children is better than you to handle the computer. Am I right? And if you go, you will see, okay, they can make a lot of complex Rubik cubes. I saw one of the boy who is just 12 years old. He is able to finish the Rubik cubes within 5 minutes. Unbelievable. And one of the children, her age is maybe 12. She is running one channel in YouTube, and she is teaching English with good pronunciation. Wonderful. So our children are really very powerful. So let us help them to come out from the problems. And in that case, we have to take a lot of patience. So I would like to give thanks as you patient hearing. Thank you very much. Thank you, sir. A good delivery, short time. Special fan. আমাদের সাথে আছে একজন স্টুডেন্ট আছে মেহজাবান। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমার সাথে একজন স্টুডেন্ট আছে, দেখি স্টুডেন্টের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। Joel Islam, sir. Hello, please unmute your mic. Okay. He want to say something. Okay, go on. You go on. Sir, spellbound delivery you have done. Spellbound delivery. Even I have heard. Thank you, sir. No, exactly, sir. Really, we are the guilty. When you will be aged, whenever you think your future, you will see. You have a lot of things to do, but really you had not done.
Still now we have a time. Let we correct by ourselves and let we Sir. stand in our hand. Teacher Yeah. is an all-time student. Without book, if Yeah. a teacher is running, he's not really a teacher. I know here is a Amida. She's very good teacher in psychology, and I listen her voice in another webinar maybe. But really, the problem is within us. We are a teacher educator, and Famida is also a teacher educator. Though we are teacher educator, in my case, I am not reading any book. I am going to the classroom, and just with mouth I am coming out. How should I teach my children? I am not giving them any practical task. I am not showing them how to do the research. I am not telling them you have to go to the school, bring the data, make analysis, give me the answer. Why I am not giving this? Because our examination system is not supporting them. Unfortunately, Yeah, our exactly. examination system is a 300 years backward. 300 Back. years. Back. Still, you know, I agree with if you, just sir. allow I your agree. children, Sir. or I you will agree. start to speak English, whatever you will do the mistake, never mind. If I understand, you are correct. Okay? Within 6 months, Exactly. every child will be Exactly, sir. able to speak English. Undoubtedly true. And I do this research in one rural school. I just tell within 1 minute, and it might be helpful for you. And in your school, there is another respectable sir, Nasiruddin sir, and Mr. Billal Hossain is excellent. He's always thinking what the subject he will bring in front of us. You will be very wondered to know that Billal Hossain is start to writing a book about ICT, how to use ICT, what are the benefit of ICT in COVID situation, how the teacher are using the ICT, what are the new things are coming out from that. Oh, a lot of ideas. He's always dreaming when his book will be come out. I hope he will write a very good book. Anyway, so Sir, he's the I asset. Sir, he's provide the asset him. of Bangladesh, sir. Is that? Billal Hossain, sir, Billal Hossain is the asset of Munshigans, sir. Asset of Munshigans. And hail Yes, from you know the Manikganj. Munshi is always enough. That's why he is a Munshi. Yes, yes. Oh, Munshi. Yeah. Sir, you will visit to Munshigans. Sir, Okay, Sir, you are whenever already the in. corona goes out, not now. After corona, if Allah, inshallah. Yes, you will visit to Munshigans and good scenery. Share you. Sir, Munshigans has That's the a big historical issue. background. Okay, we are fighting for that. Sir, Munshigans has the historical background. You are cordially invited here. Baldrujuguni, Oh, so the you are birthplace of Otish Dipankar. Otish Dipankar. Yeah. Birthplace of Otish Dipankar. My institution What is beside the right? I know. Otish I know. Dipankar. Very nice, very nice. You are just living a very high-hearted man, Utish Dipankar. He just Yes. spread out the Buddhism all over the world. Fantastic, fantastic. Sir, I know him a little, sir. but you know more. Whenever I will go there, you will give me more idea about him. That's nice. So I will tell about the English. 200 One meters away from simple my thing. Everybody Yeah. visit the to birthplace Munshigans. of Otish Dipankar is 200 meters away from my school. So you are cordially invited here. I will be very grateful to you if you talk to me later on. Mr. Thank you, Zohirul Islam, Obviously, sir. Mr. Zohirul Islam Institute Okay. So is very good. are you interested to talk with a Scenery. foreign teacher in a webinar? I have Yeah, already more of than course, 100 foreign teachers. They are my friend. If I request them, they will come here and they will start to talk with you. I am thinking I will about be the English. grateful to you if you contact with them. Please, please connect me on that occasion, on that meeting, on that line, on that Inshallah, package. inshallah. I will so tell to Billal Hossain, and Billal Hossain will be the hub. He will just spread out everything very quickly. You know, Billal Hossain has a very Okay. big power. He's just talking, hello, Thank you, I'm sir. doing some Thank you. program. You will be here. Whenever I am not receiving, he's dialing 1 time, 2 time, 3 time.
whatever I'm just getting it. Oh, sir, I'm getting you. Very thank you. You please join with me. Anyway, English Yeah. is very important thing in a school, rural school. I went to visit for another purpose in the time of the PQI. Then I saw they are very weak. They cannot even read out the book. And the children are not getting really proper food or nutrition. Their parents are almost farmer, so they have no good environment within their home. So I just tell headmistress, I will provide some notebooks to them. Then headmistress also say, I will also give. So we both arrange a notebook and we provide it to each student. Then we print out the word, 5 words from their book with meaning and with sentence. We provide it to the first boy or second boy. Every day he just hung it out from the classroom and children are taking note. Okay, so each day they are learning 5 vocabularies. Every day every teacher check out at least 10 students. At the middle, after 6 months, when I visited that school, I found that children are not now capable to read out the book. How wonderful! Without any private teacher, without any support of their parents, only by using that vocabulary, they're able to read out the books. After 1 month, they're able to read out the storybook. So the procedure is simple, but we, the teacher, are not helping them to come out from their places. So inshallah, in future, we will try to help them. Now some Mehjabin, would you please tell us something? Mehjabin. Okay, Billal Hossain, I am now going to shift my microphone to you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, আমাদের সাথে আরো আরো আজকে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে জয়েন করেছেন মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন স্যার, সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার অনেক ব্যস্ততার ভিতরে আমাদের সাথে জয়েন করছে। আমাদের সাথে আরো অনেকে জয়েন করার কথা ছিল, কিন্তু আর বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গায় থাকার জন্য আস্তে আস্তে জয়েন করছে। স্যার কেমন আছেন স্যার? কুতুবউদ্দিন স্যার। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি রিয়েলি সরি ফর মাই লেট, অ্যাকচুয়ালি মানে আমি আরেকটা মিটিং এ ছিলাম। আপনারা প্লিজ প্রসিড করেন, প্লিজ কন্টিনিউ করেন। আমি মানে শুনতেছি, আপনি প্রসিড করেন। আমরা তো অলরেডি স্যার মিটিং প্রায় শেষের পর আমরা শেষ, তাহলে আমরা রেডি। ওকে ওকে, তাহলে আমাদের গেস্ট 12-13 জন অলরেডি চলে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমি জাস্ট একটু মানে লাস্ট ফিনিশিং দেখতে আসলাম আর কি। আমি রিয়েলি সরি, আপনারা র‍্যাপ আপ করে দেন। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। অসুবিধা নেই স্যার, আমরা আর 2-1 জনের কথা শুনবো, তারপর আপনার কথা শুনে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব। হ্যাঁ, আপনি বলেন। হ্যাঁ, আমাদের প্যারাবো স্কুলের এক ছাত্রী আজকে অনুষ্ঠানের যে তার বর্তমান যে সমস্যা, সেই সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর দিবেন আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের প্যানেল স্পিকার ম্যাডাম মলি ম্যাডাম। হ্যাঁ, আপনি আপনার প্রশ্নটা করেন, ম্যাডাম উত্তর দিবে। জি স্যার, আমার ফারহানা ম্যামের সাথে কিছু কথা ছিল। জি জি বলেন। হ্যাঁ জি বলেন। ম্যাম, আমাদের তো এখন লকডাউন, মানে আমরা তো স্কুলে যেতে পারি না। স্কুলে থাকতে যে আমাদের রুটিনে ছিল, আমার পড়াশোনায় যে একটা মনোযোগ ছিল, এখন সে মনোযোগটা আসছে না। যে একটা প্যারা ছিল, যে যেমন আমাদের স্কুল খোলা থাকতে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে যে এক্সাম গুলো হতো, এখন তার হচ্ছে না। তো কিভাবে রুটিনে আনা যায় নিজেকে? You want to say you are not making a routine, proper routine for study? Am I right? জি স্যার, জি স্যার। Okay, very good. First of all, in what class are you reading? ক্লাস 10। ক্লাস 10। ঠিক আছে, আমি বাংলাই বলছি। আমি কিছুক্ষণ আগে যে ইংরেজিতে কথা বললাম, তুমি আর কি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? না স্যার, মোটামুটি বুঝেছি। তাহলে তুমি খুবই ভালো ছাত্রী।
You understood English very well, and I use really some unusable vocabulary, and you grasp with that. So you are really very strong student. Well, তোমার মতো এরকম শক্তিশালী যে ছাত্রী তার কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নাই। প্রথম প্রশ্নটি হলো যে তোমার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে দুটো দিক থেকে, একটা হলো আধ্যাত্মিক দিক থেকে আর একটা হলো জাগতিক দিক থেকে। জাগতিক দিক থেকে যদি প্রশ্ন করো আমি কি হতে চাই, কেন হতে চাই, কিভাবে হতে চাই, এই তিনটা প্রশ্ন তোমাকে করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আরেকটা প্রশ্ন তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, তোমার আশেপাশে যেই কন্যারা আছেন, যেমন তোমার মা, তোমার চাচা চাচি, তোমার খালা, তাদের অনেকেই পড়াশোনা করেছে, অনেকে করে নাই। যারা পড়াশোনা করেছে তাদের অবস্থানটি কি, যারা পড়াশোনা করেনি তাদের অবস্থানটি কি, দুটো জায়গায় তোমাকে তুলনায় যেতে হবে। আবার এখন যদি তুমি খবরগুলো দেখো, ইউটিউবে যাও বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও যদি তুমি তাকাও, আমাদের লিডিং যেই অংশটা তার সিংহভাবে ভাগে কিন্তু ভাগে মহিলারা আছেন। বড় ব্যবসায়ের দিকে তাকাও, মহিলারা আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরদের লিস্টের দিকে যদি তাকাও, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে more than 50% এখন উইমেন টিচার। সুতরাং মেয়েরা দুর্বল কোনোভাবে না, এটা মাথায় আনতে হবে। তিন, জ্ঞান অর্জনটা রুটিনের ভিতর নয়, এটা প্রথম মাথায় নিতে হবে। চার, একাডেমিক কাজটা যেহেতু তোমাকে করতে হবে, ধারাবাহিকভাবে একাডেমিক যে সিলেবাসটা আছে সেটা নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে। এখন একাডেমিক চিন্তা যখন আমরা করতে যাই, আমাদের দেশে ট্রেডিশনালি আমরা করি কি, ওই যে ম্যাথমেটিক্স এর স্যার এখানে আছেন, ওনারা খুব ভালো ভালো মানে ম্যাথমেটিক্স তো পুরাটাই হলো হ্যান্ডস অন এর জিনিস, কিন্তু আমরা এটাকে একটা মুখস্থ বিদ্যা বানিয়ে ফেলেছি নিচের ক্লাসে। ফলে বাচ্চারা অঙ্ক কিছুই বুঝে না, মুখস্থ করে লিখে যায়, অথচ অঙ্কটাই হলো সকল বিষয়ের মাথা, সকল বিষয়ের মাথা। সুতরাং এই মুহূর্তে তুমি ইউ ক্যান ইউজ ইউর ইউটিউব টু লার্ন লট অফ থিংস। তোমার ক্লাস 10 এর যতগুলো চ্যাপ্টার আছে তুমি ইউটিউবে যদি চাপ দাও, ইংরেজিতে সকল চ্যাপ্টারের ভালো ক্লাস পাবে। তাহলে তোমার প্রথমে ইংরেজি জানতে হবে, ইংরেজি জানার একটা কৌশল তুমি তৈরি করো, আর ডেইলি রুটিনটা তুমি লিখবে। এটা তোমার ইচ্ছা, কয় ঘন্টা পড়বে বা পড়বে না, কখন কাজ করবে, এই রুটিন অনুযায়ী তুমি চলার চেষ্টা করবে। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে। এবং রুটিনের মাঝখানে একটু গ্যাপ রাখবে। তুমি যদি সঙ্গীত করো তাহলে ওই সময়টা যেন গান গাইতে পারো, কিংবা তোমার যদি ছবি আঁকার কোনো ইচ্ছা থাকে ছবি আঁকতে পারো, তুমি যদি শাড়ির কাজ পারো কিংবা সুতার কাজ পারো, ইউ ক্যান ডু ইট, দ্যাটস ভেরি গুড। আর তোমাদের মতো বাচ্চারা এখন অনেকগুলো ওয়েবিনারে বসে, যেখানে ইংরেজি শেখা হয়, সেগুলিতে তুমি জয়েন করতে পারো আর নিজেকে একটু টেস্ট করতে যে তোমার পড়াশোনাটা কতটুকু হলো অথবা হয়নি। আর বুঝে বুঝে যদি পড়ো প্রথম দিক থেকে, তাহলে পড়াটা তোমার কাছে খুব সহজ হবে। আমি একটা ওয়েবিনারে বসি বাচ্চাদের সাথে, আপনারা শুনলে খুব অবাক হবেন, ওরা ক্লাস 8 পড়ে, 7 এ পড়ে, 6 এ পড়ে, তারা এখন আমার